Today we shall start with the hardcore element of our Babylonian experiment, because from now on it will be a little bit difficult to communicate. You all have the Spanish, the Castilian version of the translation by Isidoro Reguera, and today we will deal with two chapters from the first part of the Spheres trilogy, which I have called Microsphereology. So the theory of the small interior spaces. And I'm making a proposal to reinterpret your everyday existence in terms of interior architecture. My hypothesis is that all human beings are, knowing or not, interior architects. And I wanted to draw your attention to the fact that you cannot escape from the task of creating interior spaces wherever you are. And the background assumption for this thesis is that wherever human beings are, they necessarily create a kind of res extensa around them, which has nothing to do with the Cartesian definition of that term. On the first page of the chapter Pensar el espacio interior, you find the assertions that only for dead men, so for the corpses of dead persons, the question of their localization can find a simple answer. Because in that case, only the spatial coordinates of the observer are relevant. But as long as we're living or existing human beings, another kind of interiority is implied. I hope you had the occasion and a sleepless night, as we do, a sleepless night to penetrate into the documents we have handed over to you yesterday. Thanks to the wonderful organization of the university or the faculty here, and that you have spent at least 1 or 2 sleepless hours, if not the whole night, in order to study the text. There are two chapters that we're going to discuss today. A kind of what is the Spanish term, reflexión previa, and el capítulo 7, siete, el estadio Sirenas. We'll discuss the second part later. Let's start first with this reflexión previa, pensar el espacio interior. Here I decided to put a quotation from Henri Michaud as a kind of exergue. Ich lege einen Apfel vor mich auf den Tisch, heißt in Spanish, coloco una manzana ante mí sobre la mesa. Luego me pongo yo en esa manzana. This is already a kind of this surrealistic approach, and as you might see, our best friends, when we do this kind of phenomenology of the interior space, our best friends are not our philosophical colleagues but the poets, because they have the closer approach to the kind of phenomena we are trying to do some research on in this context. May I ask you to describe your
reactions, or your second thoughts, third thoughts, first thoughts when you read this chapter. I think it might be helpful to ask your question in whatever language you want. Carlos Oliveira is here to help me to understand you. If you speak Catalan, I cannot reach you at all. If you speak Spanish, I would probably understand you as it were through a rather thick veil. So you will remain more or less hidden. But I see you as approximately as clearly as a woman behind a shower curtain when you talk. So semi-transparent. And if you speak English, I hope I could follow you immediately. Is somebody here who has a ready to pronounce first impression about his or her lecture of the first part of this Reflexión previa Innenraumdenken? Sí, el problema que tenéis es como lo que antes se tenía en el Bernabéu, que decía Valdano, el miedo escénico, que no sea ese. O sea, si os sentís más fuertes lingüísticamente, si os sentís en inglés solo pasivamente fuertes, sino activamente, se pueden expresar en español o en catalán. Yo no hablo catalán, pero las pocas horas que paso por Barcelona lo entiendo perfectamente. O sea, que eso no debe ser el problema y se lo paso a él. Quisiéramos tener unas primeras impresiones de cómo es ese aterrizaje en la lectura. Y suéltense, no tengan miedo. I think that an interesting point is that this interiority is not a solipsistic one. Yeah, it is not. It is decidedly not solipsistic. It is, and to put it in another term, it is not private. Yeah, because this kind of interiority has always a relation to a shared inner space. So you might be alone within that inner space, but the fact that the inner space is open is not due to your own private self, but is a reflection of the fact that you share that space with other co-inhabitants, even if the other is actually not here. Yeah. So it is as it were, if you try to think of your lover, you find yourself in an inner space together with the other person, even if the other is not here. So this might help you to understand what I'm talking about if I speak of this interiority. Yeah. Yo propondría que nos viésemos, si cuesta empezar, aparte de lo que ha preguntado el profesor Terry Cabras, yo propondría que nos viésemos conjuntamente la definición de lo que es la esfera. Yeah. Está antes de la cita de Aurelius Augustinus, y lo estoy buscando en español, en alemán está en la página 28. Yeah. Lo tenía aquí, ahora no la encuentro, pero la encuentro enseguida. Está muy bien definido. Das ist auf Seite. Son unas 7 o 8 líneas que las veamos conjuntamente, si ahí ya quizás puedan preguntar con más conocimiento de causa y más directamente. Está en el capítulo previo, Einleitung, los aliados o la comuna no sé qué, no sé cómo se dice eso. Wo ist das auf der spanischen Ausgabe? Das suchen wir gerade. Ja. Está la cita de Agustino, que imagino que estará... La estamos buscando ahora. ¿Ya la ha encontrado alguien? ¿Perdón? ¿La ha encontrado alguien en español? Sí, el texto de ayer. Está en el texto que se repite. Hier haben wir es. ¿Hast du es? Ja, 36. 36. En español. Ja. A la pregunta de inspiración gnóstica. Ach so, wir haben verschiedene Versionen offenbar. Nein. Doch, genau, sí.
A la pregunta de inspiración gnóstica, ¿dónde estamos? Nee. Achso, Doch, gut, da das ist oben, ein bisschen weiter oben. Sí, un poco más arriba. Página 36, el segundo parágrafo. De ahí hasta la cita. Podíamos ver conjuntamente esa media página entre todos. A la pregunta de inspiración gnóstica, ¿dónde estamos cuando estamos en el mundo? Está en cursivo, es muy fácil de localizar. ¿Lo tienen? Ja. Yo le propondría, ich würde vorschlagen, einfach wir gucken uns das an. Ja. Porque es un lugar en el texto muy central de entrada y eso acaba en lo que es la definición final. Después, al comienzo de la página 37, la esfera es la redondez con espesor interior abierta y repartida que habitan los seres humanos en la medida en que consiguen convertirse en tales. Es también la respuesta por qué Sloterdijk no es solipsista. Como habitar significa siempre ya formar esferas, tanto en lo pequeño como en lo grande. Los seres humanos son los seres que erigen mundos redondos y cuya mirada se mueve dentro de horizontes. Vivir en esferas significa generar la dimensión que pueda contener seres humanos. Esferas son creaciones espaciales, sistémico-inmunológicamente efectivas para seres estáticos en los que opera el exterior. Aquí creo que se condensa muy bien en una primera aproximación lo que es el proyecto esferológico, a mi modo de ver. Ich glaube, hier verdichtet sich zum ersten Mal definitorisch sehr gut, was dein Projekt anbelangt. Esto es quizás una primera propuesta que nos permitiría... It is quite evident that I elaborate the Heideggerian concept of dwelling, also, which in Spanish is habitar. Yeah? So human beings are, as it were, not only condemned to liberty, as Jean-Paul Sartre put it, but they are even more condemned to the activity of world dwellers. They are living beings that are always constructing habitable spaces, and they cannot simply find the place where they dwell, even if they buy a new house and enter into it. The activity of dwelling is not that much the work of the architect who has built the house, but it is the activity of the living being who fills that space with his own constitutive interiority. And this is the primordial, according to my approach, the question of sphereology, that the basic activity of human beings is not work, as the 19th century told us when they described human beings as workers. But according to my approach, the basic activity of human beings is the space creating. So we cannot but create continuously the spaces we are living in together. And this activity is profoundly collective. It is a social activity, and it is the result of our basic relatedness to our human environment. It isn't so that during many years our interior space is created by others when we are children, so that we start with our personal creativity a bit late, and we are very much restricted or influenced by what others have done with us. Yeah, very much so. As we will see in the second half of our lectures today, when we talk about the Sirenstadium, that
the psychoacoustic construction of our being in the world is a primordial result of our acoustic coming to the world, and the first signs coming from the other side belong to the heartbeat of the mother. So this is what you originally hear when you come to the world. Even before the daylight can reach you, the sound of the world is already there, because the human ear is physiologically a kind of premature organ that is already oriented towards the world before you are born. So on a psychoacoustic level, we are already there, even if we are not yet there. So we are still inside, but also we hear already what will come up to us when we finally dare to come out. Yeah? And this psychoacoustic announcement of the future reality is of course not your own heartbeat. It is not quite clear if the children in the mother's womb already hear their own heartbeat. Maybe they do, maybe not. But what is absolutely certain that they hear the heartbeat of the mother. And there are musicologists that interpret music from the point of view of the mother's heartbeat. So the musical rhythm has almost always to do, and they're always in the range of the mother's heartbeat. So normally we have that beautiful andante, pom 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 pom. So that is if the mother is tired or so, we have that pom 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 pom. And if she gets excited, we may reach presto or prestissimo when she is very excited, and in that range of the mother's heartbeat, almost every kind of musical rhythm is integrated. This is very hard to find examples of music that are slower than this original andante, and almost impossible to find something which is faster than the female prestissimo, whatever she may experience when she produces this prestissimo rhythms. And that shows very, very clearly what you have been talking about. The original construction of interiority in the psychoacoustic field has to do with the gift of rhythm that comes from your most intimate partner on the psychoacoustic level, which is the heartbeat on the mother's side. That may help you to understand a little bit what I do and what I mean if I'm speaking of an interior space that cannot be measured by the techniques and methods of ordinary geometry. Because our geometry, as we have learned it from the Greek, the Euclidean geometry, which on its own side borrows from the Greek, from the Egyptian geometry, which is actually a real geometry, whereas the Greek geometry should carry the name of uranometry, because the Greek are already working with abstract elements that cannot be found on Earth. So the Greek geometry carries a wrong name because points and lines do not exist on the Earth. So it is already metaphorical, because drawing lines between stars, that is the Greek intellectual activity. You do not find clear spots or the dots
on Earth. Yeah? The point, the dot, is probably the most adventurous experience of Greek geometrical thought. Yeah? And this is the first triumph of a mathematical abstraction. Yeah? The concept of the point. Yeah. It's not necessarily dot-com point, but it is the point as point. Yeah. The most important conquest of the mathematical or geometrical abstracting thinking in Greek thinking. That is something that the Egyptians did not yet have. Yeah, that makes the important difference between these two cultures. The Greek brought the real geometry that was made with sticks and chords. You know, they translated sticks and chords into points and lines. Mm-hmm. And this is a step forward towards a real so-called geometry, but had nothing to do with Gaia or the Earth as such. Yeah? But the original activity to measure the Earth and to make compartments and segments on the Earth was an Egyptian interest. Yeah? The Greek did not have that to such an extent. They were already mathematically inspired and wanted to clarify the abstract dimensions of a general topology. But all this has nothing to do with what we are dealing with here, because if we talk about the interior spaces we share with our mothers, with our beloved ones, with our psychotherapists in psychoanalysis, and so forth, or even with our puppets, if we are children, puppets that share our imaginary space. All that has nothing to do with the res extensa of ordinary geometry. Yeah? And nevertheless, we immediately understand that we are dealing with a different type of res extensa. This is not Cartesian extension we are talking about. Yeah? Yo quizás propondría que ich würde vorschlagen, dass wir hier kurz stoppen und mal kurz rückfragt, ob das ankommt. Ja. Quizás propondría que en este momento el auditorio quizás se expresase si son conscientes un poco del alcance de estos 2 o 3 puntos cruciales para la entrada en el proyecto esferológico. Yo me imagino, por ejemplo, incluso en Alemania también las objeciones son no liegen auf der Hand, o sea, están en evidencia. Una primera, a ver si cambian. Yo propondría que, antes de que él siga ofreciéndonos información de primera mano sobre su proyecto, que intentásemos ver si el auditorio es capaz de seguir el alcance sistemático de las ideas que están en juego en el comienzo de la esfera y que han salido a relucir en esta su primera intervención. Un primer punto sería en qué medida la relación madre-hijo es el contexto primigenio de nuestra percepción del mundo, y no solo de nuestra percepción del mundo, previa incluso a la adquisición del lenguaje discursivo, previo, que como saben es tardío en el desarrollo del niño, sino también en qué medida, un poco saltándose a la torera la definición de lo que es pensar en la tradición canónica de la filosofía, de algún modo aquí también Sloterdijk está redefiniendo lo que es pensar, a partir de lo que podríamos decir una especie de pan en el sentido de todo, involucración de todos los sentidos. O sea, primer momento, por ejemplo, la objeción típica también en Alemania es decir, eso es psicología, eso no es filosofía. ¿Qué le parece a ustedes este primer punto? El segundo punto es en qué medida lo que hace Sloterdijk, ich versuche dich nur ein bisschen zu paraphrasieren, zurückzufragen. El segundo punto es en qué medida toda la esferología es una redefinición
aplicada, una redefinición antropológica de las consecuencias de la definición de la geometría aplicadas al ser humano. O sea, cuando habla de un espacio no euclidiano, no es simplemente una metáfora, como decía Sokal, por ejemplo, ¿no? Cuando atacaba al postestructuralismo francés, ¿no? No se trata de que también Sloterdijk, como Baudrillard o otros, sin saber de lo que hablan, están llenándose la boca con conceptos científicos. No, es una intuición muy fuerte. Y es una intuición muy fuerte, y por eso mi propuesta con la cita, y la podemos ver ahora, o sea, es una propuesta muy fuerte sobre lo que es la forma de redefinir las relaciones entre interioridad y exterioridad, y en qué medida el ser humano está ahí emplazado en el medio, y en qué medida todo eso marca la percepción ya desde la infancia, desde el estadio previo incluso a la adquisición del lenguaje, que anda entre el primer y el segundo año, me parece, ¿no? Depende de unos casos antes, otros después. Yo había notado incluso aquí en inglés, the mother is the world, ¿eh? La madre es el mundo, no hay otro mundo, y la madre es, o sea, y el niño identifica a la madre con el mundo. Eso es lo que está en el trasfondo de lo que estaba diciendo. O sea, primer punto, eso, cómo y efectivamente, y cómo todos los sentidos están influyendo en la manera de conformar el asentamiento del bebé en el ser humano, con las consecuencias para después. Y esto es importante verlo también. Esto no es psicología, esto es pensar la psicología. ¿De acuerdo? Bueno, esto me imagino que ya es motivo de controversia. Quizás por ahí o no, no sé. Y después, el tercer punto, quizás está en el subtexto de lo que acaba de decir, es en qué medida todo esto que acabamos de decir, punto 1 y punto 2, tercer punto, nos obliga a repensar a partir de eine Lehre ich komme nicht auf das Wort, vielleicht hilft mir Jörg Zimmer, wenn man alles sieht, eine pansensualistische Lehre des Denkens, also nicht im Sinne von Sensualismus, sondern im Sinne von Denken durch alle Sinne. Ich weiß nicht, wie man das auf Spanisch sagen kann, no sé cómo se puede decir. O sea, no es pensar con la cabeza, con el pensamiento discursivo, es pensar con el tono, es pensar con lo háptico, con el tocar, es pensar por eso hablaba de la modalidad de la voz de la madre y la resonancia ya sobre el feto, y la importancia que todo ello tiene en la conformación de lo que es la percepción del mundo, y al mismo tiempo, esto aquí el punto no solipsista, y no dualista o antidualista, y en qué medida al mismo tiempo no es no solo solipsista, sino que antidualísticamente Sloterdijk está redefiniendo was heißt denken. Denken heißt auch fühlen, wahrnehmen. Perdón, a veces no sé en qué lengua estoy hablando. Pensar no es solamente pensar discursivamente, sino pensar es sentir, pensar es percibir, pensar es oír. O sea, todo este proyecto en un meta-even, una metadimensión, es una respuesta a la cuestión heideggeriana, todo el pensamiento de Sloterdijk, no solo esta obra. ¿Qué significa pensar? Was heißt denken? Bueno, estos tres primeros puntos me imagino que no son habituales, no tienen preguntas ahí al respecto. Y para fundamentarlo con citas, pues por ejemplo, en la Página 36, ich versuche es nochmal auch mit dem Text belegen. Ja. Es wäre vielleicht gut, wenn wir zusammen diesen Passus lesen, auf Seite 87. ¿En Spanisch ist das? Weißt du es noch nicht? Ja, das ist auf 87, Spanisch. Ja, Spanisch. Él está proponiendo que nos pasemos al 87, pero antes diría yo, esto es el sentido del trasfondo, por ejemplo, de la frase tercera en la Página 36. Estamos en un exterior que sustenta mundos interiores. Es una deconstrucción de la dicotomía entre mundo exterior y mundo interior. Somos interior-exterior al mismo tiempo y exterior-interior. Y esto nos viene conformando desde el inicio psicológico de nuestro devenir mundo, a través de la infancia, incluso previamente el espacio fetal. Esta es una gran innovación en el mundo del pensamiento que introduce Sloterdijk, porque ningún filósofo se atreve de este modo. Serían los locos franceses, los lacanianos, o quizás Zizek, no lo sé. Pero claro, por supuesto que Zizek tampoco es un filósofo serio para la academia alemana, ¿no? Bueno, y ahora él nos propone, como complemento a lo que estaba diciendo, la página en español 87, el párrafo medio. Let me just add one short commentary to this first definition of this sphereological topology. When I say we are in an outer space,
that carries interiorities. That is on page. Okay. On page. 80. No. It's the earlier one. So, okay. Here, Prosper. Yeah. 37. Here. It is on page 36. Yeah. Estamos en un exterior que sustenta mundos interiores. Yeah. Está repitiendo la frase que había escogido yo también. Estamos en un exterior que sustenta mundos interiores. Está saltando la dicotomía entre exterior, gegen die Dichotomie von innerlich und außen. In und außen. But that means that there is a certain priority to the exteriority. Yeah. And that can be explained by the fact that all interior spaces are destructible. And if they can implode, they can be destroyed. And they are always more unlikely than the exterior situations. Yeah? So it's a fact of life as a highly organized organical structure is always the place of the higher improbability. You know? And it is subject to what the physicists call entropy. They can disintegrate, they can fall into parts and disappear. You know. Die Stelle ist sehr gut. Es central. Lo que se ha buscado en la página. Vayan por favor a la página 87. Es fantastisch. Eine sehr wichtige Stelle. Una cita fantástica. Giges vuelve, Terry Cabras, vuelve a ser la respuesta al antisolipsismo, además. En el sentido el sloterdijkiano, Wittgenstein quizás sea otra cosa. Por ejemplo, Fossen-Kuhl identifica el solipsismo y realismo con Wittgenstein, pero bueno, es otro debate aparte. So unfortunately, there is no English translation of this passage, so I shall have to try to understand it in the Spanish translation. So. Maybe we could read that together. Could you read it to us, and I will follow with the German version at my Ich lese die Stelle kurz vor, vielleicht. Con sus primeras pinceladas. Fantastisch. Oder liest du was? Liest du selber? Nein, du. Ich kann das nicht. Ya con sus primeras pinceladas, pues, la psicología moderna diluye la ilusión individualista de concebir a los individuos como unidades o yoes sustanciales que como miembros de un club liberal entraran, y la ironía es tremenda, entraran en contacto con otros libre, arbitraria, adicional, revocablemente como corresponde a la ideología de la sociedad contractual individualista. Paramos aquí. Es tan denso esto, paramos aquí. ¿Son capaces de entender el alcance de esta frase? Es que es fantástico, vamos. Wo soll geht's weiter? Ich habe einfach gesagt, wir stoppen am besten gleich den ersten Satz und fragen wir einfach Rückfragen ans Publikum. Ja. Weil es so dicht ist und so wichtig. Ja. O sea, él está aquí no solo dándole estatus de filosofía a los conocimientos psicológicos, sino que está incluso apoyándose en la última psicología para decir en qué medida en la esferología nos está definiendo ya lo que yo llamaría la simultaneidad del yo y del nosotros, desde la escena primigenia de la infancia o incluso de la etapa fetal. O sea, por eso dice la psicología moderna, diluye la ilusión individualista monadológica, encapsulada, políticamente liberal, por eso el resto de la frase, ¿no? El liberalismo, lo que a mí me gusta llamar la hijidad, la yoidad, la hiperyoidad, ¿no? Yo, mi libertad, yo soy auténtico, pero al final estamos todos uniformados por la moda, por las costumbres, por los gustos futbolísticos, pero somos muy yo. Somos tremendamente autónomos, ¿no? Quizás una de las últimas ideologías de la sociedad contemporánea. But let me remind you that this individualistic fallacy is as old as philosophy itself, because if you remember how Plato described the result
of the original flood, so die Sintflut, was ist das in Spanisch? Deluge, die Sintflut, was ist das in Spanisch? El diluvio. Il diluvio. Yeah. So when Plato describes the outcome of the diluvio, he says that all life in the valleys has been destroyed by the flood, and only some individual shepherds, together with her flocks on the top of the mountains, had survived. And that the second beginning of human life was due to the fact that they felt alone on top of the hill, and that finally they came down desiring human transactions. So as it were, they were tired of making love to their sheep alone, and they finally came down and founded new cities. And we are, as it were, all children of the second cycle of life, the post-diluvian life. And this is, as it were, the basic myth of philosophical contractualism, because they felt the urge of resembling after an original splitting. And so we all have, according to Plato, a grandfather shepherd behind us, who felt too alone for a while, and who decided to come together with his fellow shepherds and the she-shepherds in the valleys again, and in order to start a second cycle of political life. And in that form, he had the huge advantage. All neurotic liberals are dreaming about to construct a new society beginning with adult persons. So to get rid of children, that is, as it were, the basic dream of individualistic and liberal society. To kill all children and to start anew and have fun only with adult persons, without having to care for children, because children introduce into all kinds of human societies a kind of original blackmailing, because that was Hans Jonas has figured out in his very important book, The Principal Responsibility, because states and small children have something in common, which is the origin of human responsibilities. You can't leave them alone for a single minute. So states and children require a permanent custody from us, and they cannot be left alone for a second. And that is why true liberals and truly individualistic persons usually refuse to think the social bond from the point of view of childcare. They prefer to think the social bond from the point of view of economic commerce and sexual commerce. As it were, only transactions between adult, free, and originally irresponsible individuals. Piensen, por ejemplo, que toda la filosofía política hegemónica en la actualidad está atravesada por la actualización rawlsiana de John Rawls del contractualismo que ya empieza en Thomas Hobbes. Y esta es y Habermas no es más que una coma o una objeción comática, que podríamos decir que es una coma y a coma, a las dos comas, al problema de la filosofía del individualismo y el liberalismo, que por cierto es de procedencia anglosajónica. Y quizás hasta aquí también entiendas, aquí se está poniendo la base del tercer tomo. Liegt auch die Grundlage für den dritten Band. Se está poniendo la base de lo que después va a ser la globalización política en el tercer tomo
de las esferas, y esto es muy importante también decirlo porque contra los que piensan que Sloterdijk se va por los cerros de Úbeda y no sistematiza, al contrario, aquí está la base sistemática de la... Y no solo eso, los que en la actualidad, ayer el profesor Reguera habló algo del último debate político sobre los impuestos. Es una infamia decir que Sloterdijk es un vulgar liberal, que es un insulto, como saben, en el contexto político e intelectual, ¿no? Esto es la crítica más profunda, casi metafísica, que se puede hacer del individualismo metodológico que ustedes conocen de las clases de filosofía política y moral. Y esto viene ya definido desde la escena primigenia que hemos visto aquí. Yo creo que esto sí, das haben Sie sehr gut verstanden. Vielleicht kann man das Zitat weiterlesen. Yeah. But by the way, as you just mentioned, the theory of justice of John Rawls, he has developed a very interesting development, or an interesting second version of the Platonian flood myth. He makes the assumption that adult individuals gather in an original theme. It's quite comparable to what happened to the Platonian shepherds when the waters of the flood went back. They gathered again in the valleys, and that's the part of the myth that is taken over by John Rawls. And they are negotiating the rules of coexistence, but also starting from a point of departure where no children are there, and only adult individuals capable of negotiating the rules of their further social coexistence. And here he introduces a new element. This is the famous theory of the veil of ignorance. They will not know what their future role in society will be, and because they do not know, the future being hidden by the veil of ignorance, they have to make such a set of such rules that will allow to the most unfavorable position in society still something that resembles to a decent life. So that is his basic assumption. They have to make rules that exclude poverty, that excludes life in misery, already at the level of abstract negotiations. And afterwards the veil of ignorance will be taken away, and every person will assume exactly the position that are designed by a general set of rules which prevent miserable existence. Entre madre y niño no hay contrato. Entre madre y hijo no hay contrato. Ni hay discusión racional que lleve a un consenso. Está ahí. Y aquí se ve también, vielleicht noch eine Bemerkung zu der anthropologischen Begründung einer politischen Philosophie. Aquí se ve también, yo tengo unas gafas para leer que me permiten ver. Aquí se ve también un poco lo que podríamos llamar el giro antropológico que Sloterdijk propone para la filosofía política. Es una fundamentación antropológica que va a lo más primigenio que puede haber, es decir, incluso al desarrollo cognitivo, psicológico, pero pensado, ¿no? Y por eso decía de manera irónica, a partir de Sloterdijk, entre madre y niño no hay contrato. No hay contrato. Y quizás no seamos conscientes todavía lo que eso significa para una sociedad. Máxime ahora que la potencialidad tecnológica nos lleva casi a pensar que sí puede haber contrato. Y me estoy autocontradiciendo conscientemente, me están entendiendo, ¿verdad? Madres de alquiler, selección de los bueno, no sé cómo se dice en español, me están entendiendo, los que se introducen después en la fecundación in vitro. Ahora en Alemania estamos discutiendo mucho, en España me imagino que también, el diagnóstico de la preimplantación, no sé cómo se dice, preimplantación es diagnóstico, de preimplantación previa, selección. Aquí vuelve el debate del 98-99 casi profético entre Sloterdijk y la respuesta furibunda de Habermas, pero ahora con más fundamento de causa. Hay que andar con mucho cuidado, es un debate muy difícil.
etcétera, etcétera. Pero o sea, lo bonito del punto que estamos alcanzando, muy bien, ahora tenemos ya un participante que pide la palabra. Lo bonito del punto que estamos alcanzando es que estamos todos juntos entrando en lo que es el fundamento sistemático del proyecto esferológico, a partir de la unidad de la escena primigenia del desarrollo entre madre e hijo y sus ramificaciones político-antropológicas o antropológico-políticas. ¿Viste? ¿Sí? Sí, o en catalán o lo que quiera, en francés lo que quiera. Sí, se lo paso a él, sí. Aquí. Bueno, directamente. No se entiende, es verdad, hay que hacer algo con los micrófonos. Pero no se entiende, pare, perdón. Ja. No se entiende. Er muss doch ein Mikrofon benutzen. Und dann lesen wir dieses Stück weiter. Ja, das war weiter zusammen, ja. Und dann möchte ich noch dieses Stück, das davor, das ist auch sehr kennzeichnend, ja. Okay. Und wo nämlich dieses sich gegenseitig enthalten, was ja, sehr gut. was im physikalischen Raum nicht das habe ich übrigens auch als Zitat in meinem Vortrag. Ja. Mientras preparan el micrófono, ustedes en silencio quizás puedan estar leyendo el párrafo en medio de la página 87, pero también él propone que yo mismo tengo también como cita en mi conferencia de mañana, al final de la página 86, donde juega con el anti-euclidismo de la redefinición de interior y exterior. Un interior que abarca el exterior o algo así, ein Innen, das ein Außen und so weiter. Y mientras nos están preparando los micrófonos, die suchen jetzt gerade das Mikrofon und ich habe gesagt, ich soll selber das lesen. Ja, und wir können vielleicht diese Passage gemeinsam zu Ende lesen. Él propone primero entonces que leamos juntamente el resto del párrafo en medio en la página 87. Mit dem Donde, da geht's weiter. Donde aparecen tales individualismos. Ja. Das könnte auch Reguera vorlesen, aber lo podías leer tú, pero como estás ahí preparado. Donde aparecen tales individualismos puede suponerse con alta evidencia psicológica una postura fundamental neurótica frente a la libertad, de la que es característico el hecho de que un sujeto no pueda pensarse como contenido, limitado, rodeado y ocupado. La neurosis básica de la cultura, aquí viene el punto, la neurosis básica de la cultura occidental es tener que soñar un sujeto que lo observa, nombra, posee todo, sin dejarse contener, nombrar, poseer por algo, aun en el caso de que el Dios más discreto se ofreciera como observador, receptáculo y mandante. Vuelve insistentemente el sueño, o sea, insistentemente un poco en la Vox Populi, en la Opinio Communis, vuelve insistentemente el sueño de un monadológico decía yo, globo yo, omnicomprensivo, aquí está el concepto central, globo yo omnicomprensivo, monádico, que tradujo Isidoro Reguera, cuyo radio fuera el propio pensar. 2 puntos, la interpunción es importante, viene el fácit, el hecho en sí, un pensar que recorre fácilmente sus espacios hasta la periferia más extrema, dotado de una discursividad increíblemente fácil a la que no se le resiste ninguna cosa real externa. ¿Han entendido estas ramificaciones de la primera frase? Cuando tengamos el micrófono... ya lo tiene, muy bien. Ese está. Ok, pite. Sí, ja. 36 is normal. Ja, ik heb normaal een telefoon voor je. Ja. Ja, sí, siga. La conexión de esto, digamos, con la exterioridad aristotélica del segundo libro de la política. Stop. Sonst no me puedo acordar de todo. Ob es eine Verbindung gibt mit dem zweiten Buch von Aristoteles in der Politik. Una exterioridad. Was ist das Thema dort? Que recuerdes el tema al que te estás refiriendo en Aristóteles. Ajá. Mit der Familie, mit dem Stamm, mit dem Dorf. Ja. La oikeiosis, te estás refiriendo a la oikeiosis aristotélica. Esa exterioridad de familia, tribu, polis, da la
sensación de que es una exterioridad menos conectada con la interioridad, más política, Okay. Okay. más política, y más política en el sentido de que cuando Aristóteles habla del habla, del lenguaje, ya lo coloca en la exterioridad, no en la interioridad fetal. Meint, ob es eine Verbindung gibt oder wie die Verbindung herzustellen wäre zwischen dieser Stelle bei dir und dieser Stelle beim Aristoteles, die vielleicht, also wie man von dieser Triade, Stamm, Familie, Dorf, wie kann man da integrieren, diese fetale Dimension, wie das in Verbindung zu sehen wäre. Como la relación ob es eine ob die Kontinuität gäbe und wie das zu erklären wäre. Ja. ¿Esa es la pregunta? Ja. Gracias. There is probably a very strong connection to the extent that these original units, I would include the original horde also in that Aristotelian trilogy of family and tribe and village, yeah, because the original form in which human beings used to live together, that was something that Aristotle did not have in mind, because in his times the tribal reality had already become stronger than the horde reality. The hordes had disappeared, had dissolved into the original ethnoi, yeah, that we would call tribes in our language, yeah, which were already bigger units. Yeah. A tribe is a social complex that could count 10,000 people, which corresponds more or less to a first form of ethnos. Yeah. So it is already a bigger unit. But the original forms have a relation to the primordial fetal space, because they are also psychoacoustic constructions. Yeah? Because the original social synthesis is made by the cooperation between visual or interfacial relationships and acoustic relationships, and that which does not exist within the field of vision or the field of acoustic perception simply does not exist at all. There are no other media in that time, so everything has to be included in that, as it were, psychoacoustic bubble of the original community, yeah? And that which cannot be heard inside is, as it were, not existent, and that which cannot be seen inside is also not existing. And with the progress of social evolution, we see appear architectural forms that can be interpreted as reproductions of, as it were, of the mother's womb, with the means of architectural forms. Yeah. In the second volume of my book, I make the proposal to read the Babylonian walls as an architectural or military interpretation of a fetal phantasma. So, yeah, because there is no real military sense to these huge constructions. There is a very strong expressive element into it that transcends the military function. From the point of view of the military functionality, it makes no sense to construct walls 25 meters thick. There is no longer any surplus of military security if you have a wall of 10 meters thickness or 15 meters or 20 or 25.
in my view, the Babylonian walls were, as it were, a kind of fortification phantasma that includes elements of a prenatal projection. But this is a highly speculative interpretation, whereas the assumptions I make here are much less speculative, but it is delivers the outlines of a non-geographical, a non-geometrical interpretation of the intersubjective space. We could read that together. Kleine Bemerkung vielleicht zum Auditorium. Esto es lo que voy a decir es de mi responsabilidad, no de la de él. Yo creo que esa cuestión, a mi modo de ver, ¿ya? Según lo conozco, lo interpreto y veo el debate filosófico, es muy pertinente y quizás sea la cuestión que habría que retomar en los próximos días, lo más tardar el último, pienso yo, cuando nos metamos con textos del tercer volumen. Es decir, ¿en qué medida, a ver si interpreto bien la pregunta, y en otro contexto, ¿no? ¿En qué medida, a partir de esta escena primigenia, que podríamos llamar así, escena primigenia, de relación incluso ya fetal entre madre e hijo, se puede llegar en el canon filosófico de la filosofía política a fundamentar el espacio exterior al feto en la vida y en el grupo societario? ¿Le interpreto bien? Al respecto, me atrevería de mi responsabilidad simplemente a indicar lo siguiente. Como todos conocen, y esto está un poco en el trasfondo del pensamiento de Sloterdijk, según lo conozco, según lo interpreto, al respecto estaría quizás bien que nos acordásemos de la dicotomía política central que existe en filosofía política entre lo que es la antigüedad platónico-aristotélica. Platón quizás sea más importante para él que Aristóteles, a mi modo de ver. También en la política, en la politeia. O sea, lo que es lo que se llama la psite, la eticidad aristotélica y antigua, y en qué medida en la modernidad, que hemos visto ya que está definida por el contractualismo liberal, en qué medida en la modernidad estamos, desde Kant hasta Habermas, pasando por John Rawls, estamos partiendo de la unidad, lo que sería monádica, del sujeto moral. De tal modo que la cuestión que ha planteado y el texto que aquí evoca Sloterdijk está un poco al comienzo del conflicto central de filosofía política y moral entre la individualidad y el grupo. Y bueno, de ahí podríamos llegar incluso, estando en Cataluña o en Galicia o en Canadá, podríamos llegar incluso a conflictos políticos muy reales y a conflictos identitarios, ¿no? Pero el trasfondo es esa dicotomía de filosofía política entre una versión oikoiética, de la oikoiosis aristotélica, de la eticidad de la polis previa al proyecto ilustrado, y luego el proyecto emancipatorio moderno que piensa que todo eso es gregarismo y que parte del sujeto moral monádico, ¿no? O sea, Sittlichkeit, Moralität versus Sittlichkeit, Aristóteles versus Hegel, Kant versus Hegel, John Rawls, Habermas versus Sloterdijk, was das angeht, ¿no? Ich habe noch so ein bisschen contextualisiert. Y ahora dice él que, sí, perdón, y después de la pregunta que nos veamos la cita de la página 86 conjuntamente, porque todavía estamos poniendo los fundamentos sistemáticos de esta escena primigenia, sí. No, el botón. Fracting in English. Well, if I have understood well, you try to explain the subjectivity from a previous point of view, that is this relationship, for example, between mother and son. But I would like to understand a little more what is new in this point of view, because I think we can find some previous authors who have said something like that. You mentioned, for example, Platon, Giordano Bruno, Ficino, etc. For example, in Schopenhauer, the concept of solidarity. For example, this passage from page 86 that said, I think Horkheimer, for example, would have said something similar.
not so high with the instrumental, critical instrumental. So what you are explaining new is just this point of psychological point of view where the relationship between mother and son is very important. Yeah. Well, first of all, I do not pretend to say something radically new about the nature of human subjectivity. What I do is the work of a collector. I bring all the motives together that in the history of human symbolic work have already produced hints towards that concept of a bipolar or multipolar description of this field of subjectivity. So it is there's a very rich tradition of non-monadologic interpretations of human subjectivity. You have mentioned Schopenhauer. You also could have mentioned the German romantic thinker, Catholic romantic thinker Franz von Baader, an author whom Ernst Bloch already had rediscovered, who had proposed a very charming transformation of the Cartesian cogitor. He says, cogitor ergo sum. That means because people think about me, I exist. So that's just by adding the passive form to the cogito, he opens up a totally different interpretation of the field of intersubjectivity. And we could work through almost the whole history of human thought, and we would find more or less evident hints to the dimension of this bipolar constitution of the field of intersubjectivity. So I'm not striving for a particular originality, but I want to integrate all these moments in a new overlook on this, and to reinterpret human existence in terms of this paradox, spatial extension. So I propose a redescription of human existence in terms of a surrealistic spatiality. That is what the sphereological project is all about. And we could approach the problem of this surrealistic subjectivity in this chapter. A partir de la sexta línea, empezando por el final de la página 86. ¿Cómo imaginar esa bizarra relación? En el espacio físico no es posible que una cosa que está... This is not Euclidean geometry, ¿no? En el espacio físico, y quizás también la intersubjetividad, en el espacio físico no es posible que una cosa que está en un receptáculo contenga a la vez su receptáculo. Del mismo modo es impensable que un cuerpo en un receptáculo pudiera imaginarse a la vez como algo excluido precisamente de ese receptáculo. Pero la teoría del espacio psicológico tiene que ver desde el comienzo exactamente con relaciones de este tipo, lo que significa una paradoja insuperable para magnitudes geométricas y físicas. Supone el hecho primordial para la teoría de los lugares psicológicos o humanos. 2 puntos. Los individuos, los llamados indivisibles, hipokeimena, son sujetos solo en tanto participan de una subjetividad dividida y repartida, yo diría incluso compartida.
geteilt er auch. Geteilt, ja. Si se quisiera llevar el asunto hasta el extremo y hacer revivir además intuiciones platónicas en formulaciones y reformulaciones actuales, podría decirse, esta es una belleza impresionante, incluso literaria, esta frase, y una densidad de pensamiento inusual, todo sujeto es el resto inquieto de un par cuya mitad subtraída no cesa de requerir a la que ha quedado atrás. Esta cita también la tengo yo en mi intervención. ¿Qué les parece esto? Was halten Sie davon? Ich habe einfach das nur die literarische und spekulative Dichte des Abschlusses der Stelle gelobt. Deswegen diese Zwischenkommentare zu Isidoros Übersetzung, die ich mir noch erlaubt habe, da kurz so meta zu kommentieren. Aber das war keine Kritik an die Übersetzung. Todo sujeto es el resto inquieto de un par cuya mitad subtraída no cesa de requerir a la que ha quedado atrás. Esto no es el tipo de frase que se encuentra uno en la filosofía al uso. Por eso se suele decir que esto es una filosofía literaria y que está mal argumentada. De eso hablaremos, quedamos en que hablaríamos algo hoy, algún momento. Pero esto aquí está en ejercicio, sozusagen, aquí lo ven en la práctica, ¿no? Lo que es pensar y escribir magníficamente al mismo tiempo. Y es, creo también, si se me permite por mi parte un comentario a la pregunta, también el punto sistemático, ¿no? Si sacamos un poco los trajes de los nombres de los clásicos en su pregunta, no es un comentario tan solo, o sea, el trasfondo sistemático de la cuestión, Schopenhauer, lo que sea, Horkheim, a todos, incluso podemos, Husserl dije yo ayer, Husserl para mí es paradigmático para la modernidad y para Sloterdijk muy importante. Si sacamos el despojo de vestuario, nos quedamos con la desnudez de esta cuestión, ¿no? Y a eso Sloterdijk responde con esta última frase. Und darauf antwortest du mit dem letzten Satz. Yeah. So maybe I could draw your attention to the pictures on page 90 and 91. Let me just say a word about this. I found these images in a book about alchemy from the 17th century. Yeah? And all these Gefäße, these recipientes, were used in an alchemist's laboratory of the 16th century. So, and I had the feeling that this symbolizes in a quite beautiful way the spatial imagination of the early chemistry in Europe, that these communicating vessels that produce an excess that always enters into the its own neighborhood and in the neighbor vessel. It would be quite difficult to deliver a precise interpretation for the real function of these forms, but on an intuitive level, you understand that all these products of early European glass industry have a meaning that corresponds, at least symbolically. The critical of Deleuze and Foucault. The critic is very good here to Deleuze and Foucault. Nos podemos ver quizás este pasaje que está proponiendo él ahora. Es fácil de encontrar, yo todavía no encontré la página en español, buscando las figuras, estos receptáculos de Bach. ¿Alguien encontró ya la página en español? Ah, sí, muy bien, sí, efectivamente. Aquí hay, increciendo con todo lo que estamos diciendo, está abundando en este motivo primigenio del que estábamos partiendo. Por ejemplo, was Menschen vielleicht ab da, wo du schreibst, was Menschen im Nahbereich. Und dann on page 94 you find also
a series of very strange images. You find. Aber gucken wir uns vielleicht die Seite zunächst der Intimität. Intimidad, quizás, vielleicht Intimitätsdefinition. Quizás la definición de intimidad que permite. En alemán empieza con Intimität und da dicen que schon den Leitwort werden wir. ¿Dónde está esto en español? Ahora lo encontramos. Aquí está. En página 91, para muchas, segunda línea. Para muchas inteligencias, a la idea de intimidades domésticas, ich versuche Intimität, va unida una especie de espontánea aversión al dulzor. Nee, das ist nicht die Stelle. Moment. No es lo que yo decía. Un momento. Espera un segundo. Intimität, ja, aber ich habe das auf Spanisch noch nicht gefunden. Un segundo. Es que es la definición de intimidad a partir precisamente de esta, y está muy bien. Yo la tengo aquí en alemán delante mía. Intimidad. El final de la página 88. Perdón. 88. Ya. Intimidad. Bajo esta palabra guía maltratada, y dado que no se dispone de ninguna mejor, menos prostituida, en los análisis que siguen, intentaremos acercarnos a los secretos del cambio humano de lugar, que siempre comienza como cambio hacia adentro, para hacerse ostensible como cambio hacia afuera. Quizás sea útil, por lo que respecta a la provocación de la idea, acercarnos a la relación más inusitada con la expresión más desteñida. Sería precipitado abordar aquí la expresión de Heidegger de que ser ahí, Dasein, significa mantenerse dentro de la nada, ya que aún no hemos llegado al punto de poder decir con renovada claridad lo que significa ser ahí, mantenerse, nada y sobre todo dentro. Wir haben noch nicht geklärt, was das alles heißen soll. No hemos definido las partículas que conforman esta expresión en su conjunto. Las utilizamos como si estuviese claro lo que ellas significan, por sí y en su grupo y en el grupo. Es una crítica velada la forma de tratar esta expresión en Heidegger y también ahora los franceses. Sería igualmente que quizás ustedes conozcan mejor. Sería igualmente prematuro abordar ya ahora el teorema propuesto por Deleuze y Foucault de que el yo sea un pliegue, un pli del exterior. Puesto que no sabemos nada absolutamente todavía de una superficie o de una exterioridad cuyo pliegue pudiera producir algo así como un interior o un yo mismo. Está deconstruyendo el concepto de pli deleuziano a partir de una geometría no euclidiana, de la que hablábamos antes, de una redefinición de las relaciones entre exterior e interior. Por ahora, solo indicar que la intimidad, más allá de un primer acceso edulcorado a ella, únicamente puede ser entendida como inmersión abismal en lo más cercano. Me parece, por cierto, una belleza en castellano fabulosa, y esto es obra de Isidoro Reguera. Si se me permite a mí cualificar algo en castellano, que no es la lengua en que yo trabajo filosóficamente, pero así, por lo que sé del bachillerato. La teoría de lo íntimo, que se pone en marcha con el análisis de microsferas que sigue, está dedicada al intento de mostrar que todas las ciencias del hombre siempre han recopilado aportaciones a un surrealismo topológico, dado que no fue posible en ninguna época hablar del hombre sin tener que vérselas con poéticas del espacio interior habitado, iluminante solo como fuegos fatuos. Aquí hay prácticamente definición en cada línea de lo que es esto para Sloterdijk. Los espacios por los que se dejan envolver los seres humanos tienen su propia historia, una historia ciertamente que todavía no ha sido contada y cuyos héroes no son eo ipso los seres humanos mismos, sino los topoi y las esferas en función de los que florecen los seres humanos y de los que se caen estos cuando fracasa su desarrollo. Quizás hasta aquí. ¿No? O sea, van viendo poco a poco, man sieht die Tragweite dieser Umdenkungsversuche, el alcance de este intento de redefinición de lo que es las consecuencias para la forma canónica de entender el pensamiento filosófico, ¿no? Y van cayendo nombres de primera magnitud: Deleuze, Foucault, Heidegger. ¿Cuál era was du noch meintest, 91 oder wo war das die Stelle, die andere? La que propusiste ahora, was war der? So, please. Continuando lo mismo.
nodos matemáticos. Yeah. 95. Yeah. 95. Ah, sí, está poco a seguir. Yeah. Poco. Ajá. Maybe you will realize that the symbol at the bottom of page 94 in the inferior lines, the Borromean rings are there. And those among you who are familiar with the work of Jacques Lacan will remember that his later psychological topology was entirely based on a reinterpretation of the Borromean rings, because he also had found out that a new psychological topology is needed in order to interpret the embracement, the enlacement, the embracement of subjectivity within subjectivity. Entrelazamiento. Yeah, and here you find an interpretation of these Borromean rings that are so interconnected in such a way that they help at the same time to describe how human subjectivities hang together in such a paradoxical spatial form. And at the same time, you can interpret the perichoresis of the three persons of the Christian Trinity. There's a very strange concept developed by the early fathers of the Greek Church, Greek Christian Church, a concept called perichoresis. Eso está al final del primer volumen, aplicado al concepto, la discusión sobre la Trinidad en el concilio de Nicea. Esta impresionante y loca, una auténtica locura especulativa que Sloterdijk hace al final del volumen primero de las esferas. Yo no sé si está escogido ese pasaje, si no, véanlo en casa, porque es increíble. Vamos a ver, algún teólogo postmoderno lo tendrá que descubrir, o alguno, si queda alguno, de la liberación o algo así, pero desde luego no un seguidor de Joseph Ratzinger. This is a fascinating chapter of the history of ideas in Europe. You find very naive representations of the Trinity, where three people sitting next to each other, and then you find a quasi Hinduistic monster with the three heads, and then suddenly from the Rothschild Canticus, this is a book you find somewhere in an English library, which contains the most sublime graphic interpretation of Trinity in 24 steps. It is a quasi Neoplatonian graphic illustration of the intimate interaction of the three poles of the Trinity, and there you have a kind of tienen esa página, esa es al final del libro, a kind of big linen, where the three persons are still distinguishable from each other. Vean la página. And then this linen is twisted into the form of a primitive Borromean ring or a Borromean knot. If you have in the next chapter, you see the Borromean dimension of the Trinity comes out. It is an unbelievable intellectual performance of the man who draws these pictures. And also here's the Borromean rings from a medieval illustration, absolutely clearly, and you understand perfectly well the fascination of Jacques Lacan with that form. And then, the fire dimension of the interaction between the persons of the Trinity become visible. You see here, the implication of the three persons becomes more and more intense, and there is an outer
a fire ring emanating from the interaction of the persons, and here a kind of fire explosion happens. The persons disappear, and what is left is a kind of Neoplatonian emanation system. The three persons become one sun, emanating rays in all dimensions. Vielleicht könnte man fragen, ob die and God himself is transforming himself into a Neoplatonian emanation ring. So the personalities have gone, and what is left is a transpersonal fire, or a meta fire, as it were, from which everything there is emanates. It's really surprising, but in the final stage, the personal dimension reappears. They come back. So Father, Son and Holy Spirit. Und ganz verrückt ist das. Absolut crazy. Lo más loco es la Virgen de Cluny de París. En la versión alemana está en la 635. Como el Padre y el Hijo están en el vientre de la Virgen María. Es impresionante. Yo no sé si son conscientes de lo que está aquí en juego. Está buscando una forma de pensar esferológicamente, la dificultad de pensar racionalmente la Trinidad. Eso es lo que está en juego. La relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha roto la cabeza 20 siglos. Y en qué manera, a partir de lo que es redefinir el juego de interior y exterior, nos permite quizás o no, eso habría que enjuiciarlo, pensar la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas fotos, todos esos motivos, están intentando buscar una forma visual de visualizar lo difícilmente pensable. Ich habe es nur einfach erklärt, was die Pointe ist. And here, this Vierge ouvrante. Verrückt, crazy. Una locura. Really surprising image. Incluso psicoanalíticamente. You see that in the womb of Mary, the crucified Son is already there. So, as it were, she carries in her own womb the crucified Savior. It is one of the most delirating demonstration of what the Christian faith is all about. And that leads us into the field of that surrealistic gynecology. I wanted to talk. I wanted to talk with you because according to the medieval interpretation of the formation of human beings in the mother's womb, Thomas von Aquin found himself in a very deep predicament because according to the gynecological assumptions of the Middle Ages, the substance human beings were made of was nothing else but the menstrual blood of the woman that obviously does no longer flow outside, but is kept inside, and the substance of the baby necessarily must be that liquid. And Thomas explains why it is necessary that this blood, which is a quite suspect liquid, that this blood must be at the same time the substance the Lord is made of. But the first idea is that this blood is the most impure substance that can be in the world. I quote from a Tractatus of Pope Innocent III, De Humani Conditionis Miseria, where he says, when dogs eat only one drop of this impure menstrual blood, they go mad. And if one drop of this liquid falls onto a plant, the plant will immediately die.
when getting in contact with that, what's ein Weingarten? What is that in English? The vineyards, yeah, will die. Trees are losing their fruit, and the leaves fall down. So it is nothing more poisonous than that in the world. Nevertheless, human beings are made out of that substance. You know? This is it is so, and that has a quite tragical theological implication, because if our Savior has to perform the same bloody curriculum, yeah, and when he has to be shaped as all of us do from this macabre substance, yeah. Very surrealistic and very metaphysical. Yeah, but it is literally taken from the Summa Theologia of Thomas. Yeah, it is not an invention. It's just a quotation. Yeah, he shows that. With Mary, things went a little bit different, because there was no male semen mixed with the menstrual blood. And that means that the blood of Mary was really a pure substance, and the trees would not have died in contact with that. Yeah? And that the Savior is made of ex castissimis et purissimis sanguinis Mariae. You know? So whenever you are asked to deliver an example for a surrealistic gynecology, you should remember this chapter, Matris in gremio, in the womb of the mother. So eine Mariological caprice. That is the final chapter of the first volume. Yeah. Langsam dem Ende zugehen, würde ich vorschlagen, diese Verdichtung ganz vorne mit den Motiven der 8 Kapitel. Ja. Yo propondría que viésemos. Wir müssen die letzte halbe Stunde verwenden, um das Sirenstadium. Das 7. Okay. Ja. So at this point we have to turn the page and try to read together some excerpts of the 7th chapter of Spheres 1, dedicated to a phenomenon that I call the El Estadio Sirenas. Talking of stadios is obviously a reference to the psychoanalytical theory of the early stages of human development. You know, psychoanalysis, the classical psychoanalysis distinguishes between a series of stages that are shaped by the predominance of an organ during this development. The first organ that structures the way of existence of the child is, according to the early psychoanalysis, the mouth. That's why it's called the oral stadium, the oral stage. The second is the anal stage, and the third one is the genital stage, which is very often assimilated to the so-called Oedipal stage. But when psychoanalysts appear reflecting about human development, it is quite clear that they cannot be content with this segmentation, because when you consider the development of the human child, it is quite obvious that that orality cannot be the real beginning, because human life does not begin with birth. It is already there when they come to the world. They have already made a development, a kind of interior career within the mother. And if you look closer to that, you will find out that there are
certainly different stages before before orality. All this is very hidden, very intimate, and only accessible to a certain of fine intuition. And here I make the proposal to put a stadio sirenas before the stage of orality. And the stadio of the sirenas is the psychoacoustic development of the human ear before birth. This is also a prenatal psychology. This is a prenatal und postnatal psychology, einige Monate vielleicht, bis zur Erwerb der Sprache, eventuell auch. Yeah, it all only concerns the so-called infants in the psychology. The infants, l'enfant, the child, carries its name due to the fact that it does not yet speak. Infants means speechless. So infantility is speechlessness. Und not consciousness, ne? Und ohne Selbstbewusstsein. Ohne Bewusstsein vom Selbstbewusstsein. Bis zum Erwerb der Sprache. Das war hemmlich. Könnte man vielleicht das nach Sirenstadium bis zum... Estamos haciendo un comentario. Estoy haciendo simplemente un pequeño comentario. Infants doesn't speak, but its mother does. Yeah, the mother does. Yeah. That's important. Yeah. Because the infant doesn't just listen to things, advices, but also advices. Yeah. 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 So. And in my interpretation of this Estadio Sirenas, the child is, as it were, already tuned to the psychoacoustic environment in which not only the mother's heartbeat plays an important role, but even more so the mother's language, her personal intonation, the speaking melody, the prosody of human language. So this is a musical dimension of everyday prose, because we do not speak in a very monotonous form, but we speaking also always implies a kind of singing. Even if we are bad singers, it doesn't matter. So the ear of the child is already tuned to the mother's soprano, inevitably. And this has something to do with the what I call the Sirenstadium. And according to my reading of this context, here I refer, of course, to the research of an important psychologist, and what is the correct name? Of an otorhinolaryngologist, whose name is Alfred Tomatis. Who had made very strange experience with his patients. He tried to make recordings of the mother's voices. He had some patients whose mothers were still alive, and he tried to capture the voices of the mothers on tape recording and filtered these voices through a liquid medium, so that the sound of these voices came to the ears of the patient as if they heard their mother talk from inside. So the patients were, as it were, placed again in the position of the unborn. And they had the singular opportunity to hear the mother's voice as through the filter of her own body. It was a very tricky
psychoacoustic construction that had tremendous effects on the mood of the patient, because they immediately because immediately they felt reintegrated in such a deep way, as if they had really been reborn. In other psychotherapeutic arrangements, it's much more complicated to give to the patients a feeling that he or she has been reintegrated in a healing space. Usually it takes years in order to construct a deep confidence relationship between the therapist and the patient. But under the artificial fetal ear, that can happen within a couple of seconds. And that was a discovery Alfred Tomatis has elaborated during all of his lifetime. He has spent all of his life to elaborate this strategy of helping people to rediscover a kind of prenatal integrity that is due to the fact that the mother's voice reminds you a situation in which all the hurting and humiliating and depressing experiences of your later lifetime had not yet happened. So you go back to into a situation where the trauma is not yet there. It is the remembrance of a pre-traumatic self. That is what this kind of Tomatis therapy was all about. And the birth as such is already a tragic experience not for all of individuals, because there are different birth styles. So if you do it my way, which I would not recommend, you will feel miserable for the rest of your lifetime. But if you do it your own way, maybe you were luckier, and maybe you were not yet so sick, so sick, and you were elegant. You came out just like this. But every individual has his or her own style of being born, and the rest of the life might be a projection of your own personal birth style. Freestyle swimmers, and so breast swimmers and butterfly swimmers and so forth. But there are also serious fighters who take 3 days for 20 centimeters. It is simply very different, and each individual is deeply shaped by the way he or she did it. But to come back to the question of the psychoacoustic spheres de la primera alianza sonosférica. For me, the Estadio Sirenas contains obviously a reference to the story of the sirens from the Odyssey. And what I wanted to do is to deliver a new interpretation of the 12th song of the Odyssey, which contains the Cyrene chapter, the Cyrene episode. You will remember that Odysseus and his companions must drive by the rock of the Sirens, and his girlfriend Kirke had given him a hint how to escape this danger, and he is bound to the was ist das, der Mast in die kannst du das auf Spanisch sagen? Er wird an den Mast gekettet, ja. Sí, que está acorralado, ¿no?
enganchado al mástil. Ja. Atado al mástil. Ja. Ja, das ist sehr substanziell, was du machst. Mhm. Vielleicht lesen wir das zusammen. Könntest du das auf Seite 435? 435, welche Ja. Stelle da unten? 435. Nein, Deutsch, Spanisch. Also. Auf Spanisch, ja, ja. Wo denn? 435. Ja. Das ist gleich am Anfang. Das ist nicht so weit. Du bist viel zu weit. Ach, 35. Ja, du bist viel zu weit. Ja, klar. Ja. Ja, Ab wann? Hier. Okay, das ist ja, Zitat. Das Zitat, ja. Okay. Im La Gesang. cita de la página 435. El canto 12 de la Odisea. Amigos, es preciso que todos, y no solo uno o dos, conozcáis. Amigos, es preciso que todos, y no solo uno o dos, conozcáis las predicciones que me ha hecho Circe, la divina entre las diosas. Así que os las voy a decir para que después de conocerlas perezcamos o consigamos escapar, evitando la muerte y el destino. Antes que nada me ordenó que evitáramos a las divinas sirenas y su florido prado. Ordenó que solo yo escuchara su voz, mas atadme con dolorosas ligaduras para que permanezca firme allí, junto al mástil. Que sujeten a este las amarras, y si os suplico o doy órdenes de que me desatéis, apretadme todavía con más cuerdas. So this is the original quotation from the 12th canto of the Odyssey. And then my own reflection comes in, and maybe you go on reading the whole passage. Dieses, worin gründet die homerische Überzeugung, dass die Sirenen... Fundamenta la convicción homérica de que las sirenas llevan la muerte con su canto a todos los seres humanos, a cualquiera que se las encuentre. ¿Cómo sabe siquiera el cantor de la existencia de esos seres fascinantes que en principio son solo dos en número? ¿Y gracias a qué encantamientos consiguen estas seducir a los no precavidos? ¿Qué encantos mortíferos utilizan esas aves cantoras para poner fuera de sí a cualquiera que las oye? ¿Qué saben las sirenas de sus víctimas para acercarse de tal modo a ellas? ¿De qué modo ambas cantantes melifluas se deslizan tan profundamente en los oídos de los que las escuchan para que las envolviera la fama de que quien se les acerca demasiado y escucha lo que le cantan ya nunca vuelve a casa, ya nunca experimentará verse rodeado de su esposa y tiernos hijos? ¿Y por qué diablos se apilan en torno a las sirenas montones de carne humana putrefacta junto con sus huesos y pieles resecas? ¿Qué miedo, qué experiencia, qué imágenes consiguieron crear en los narradores griegos de mitos la asociación entre canto y destrucción? Aunque la mayoría de estas preguntas no se pueden responder con seguridad por lo que se refiere a las intuiciones de Homero y a sus fuentes, sin embargo, este episodio de la Odisea sí certifica algo. El mundo temprano patriarcal homérico aprendió a temer un determinado tipo de encanto o hechizo auditivo. No todo lo que llega al oído de los marinos es percibido por ellos como una música que los consuela y recuerda su casa. Una vez que se han hecho numerosos los hombres que viajan mucho y oyen muchas cosas, hay que enfrentarse a una situación mundana en la que incluso los oídos han de estar preparados para engaños mortales und so weiter, etc. Und dann müssen wir hier auf 439. Ja. Okay. Nach Adorno? Da, Nach Adorno, nee, wo der Lo seductor. Wo der Name Adorno okay, auch einmal auftaucht. Kurz davor, ja. Sobre la línea, estamos acabando bien, tranquilos. Sobre la línea 10 de la página 439. Lo seductor de la música de las sirenas, lo seductor de la música de las sirenas no responde en verdad a una sensualidad natural sirénica,
como supuso equivocadamente Adorno. Yeah, here, let me make a short remark on that. Maybe you remember the famous Odyssey chapter in the book, in der Dialektik der Aufklärung. Yeah? Well, according to the interpretation Adorno delivers in this chapter, Odysseus is just the representation of the artist in the bourgeois society. He has to be attached to the der Mastbaum of the ship, and has to be bound. But he has a privilege, at least, to see and to hear what his fellow countrymen cannot hear. Yeah? So, and for him, what Odysseus hears is the utopical dimension of the promise of good luck and happiness, which is, according to Adorno, an impossibility in the bourgeois society. Yeah? And after all, the sirens are, as it were, a Greek anticipation of the chorus girls. You would like to make love to. The reconciliation is not possible. Die Aufhebung ist nicht möglich. Yeah, and they incarnate the alienated love for him. Yeah? These are the kind of beautiful women you would prefer to have sex with them, but it's simply impossible. Yeah? But I wanted to show that Adorno is absolutely wrong in his reading, because when he wrote the chapter, he certainly did not reread Homer's original text. Yeah. Homer's text says something totally different, and I think we should read that together in order to understand what the siren effect is really about. Let's continue here. Parece más bien que a la naturaleza de esas cantantes pertenece el que no ofrezcan a la vista encanto propio alguno. Su concierto no ofrece un programa lascivo que hasta ahora hubiera tenido la suerte de agradar a todos los que pasaron por allí, pero que quizá mañana pudiera encontrar un primer oyente crítico o indiferente. El fundamento misterioso de la irresistibilidad de las sirenas está en la circunstancia de que, extrañamente, sin escrúpulos, jamás interpretan su propio repertorio, sino solo y siempre la música del pasante. Incluso la idea de una melodía propia les resulta extraña. Ni siquiera la dulzura de sus voces es una propiedad musical inexteriorizable a su interpretación, y la tradición llama a sus voces más a menudo chillonas que bellas. Si las sirenas encontraron víctimas entusiasmadas en todos los oyentes, hasta Ulises y especialmente en este, fue porque cantan desde el lugar del oyente. Su secreto es que interpretan exactamente las canciones en las que anhela precipitarse el oído del pasante. Escuchar a las sirenas significa, en consecuencia, introducirse en el espacio nuclear de una tonalidad íntimamente alusiva y querer permanecer desde entonces en la fuente de arrebato de ese sonido ya imprescindible. Las cantantes fatales componen sus canciones en el oído del oyente, cantan desde la laringe del otro. Su música es aquella que soluciona del modo más simple el enigma de la flexibilidad de oídos que, de no ser así, permanecen cerrados. Ejecuta pérfida, certera, exactamente el gesto glotonal con el que el sujeto oyente se quita los cerrojos y da el primer paso hacia adelante. Para un Aquiles, si no hubiera sucumbido ante Troya, las cantantes plumíferas habrían recitado versos Aquiles, cuya majestuosidad habría dejado indefenso al héroe frente a su propia canción. Para un Agamenón, si hubiera pasado por allí, habrían cantado naturalmente himnos a Agamenón sobre el agua, infamemente obsequiosos e insinuamente enaltecedores. ¿Y cómo no habría de adherirse ese héroe aventurado al canto que resonaba desde el montículo, como si lo hiciera desde su propio interior? Es el arte de las sirenas hacer que el alma del sujeto bulla en sí misma.
Lo que en ella se llama irresistibilidad es el transporte del sujeto al centro de una conmoción hímnica que parece brotar de él mismo y que le transporta a las estrellas. Ja, und lies bitte nochmal nur das Zitat noch dazu. Para finalizar ya la cita, al final de la página 440. Vamos, famoso Odiseo, honra de todo el mundo, gran gloria de los aqueos, ven aquí y haz detener tu nave para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la voz dulce de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Pues sabemos todo cuanto los argivos y troyanos trajinaron en la vasta Troya por voluntad de los dioses. Sabemos cuánto sucede sobre la tierra fecunda. Ich würde ganz gerne, esto es un poco deseo mío, y quizás sería el final perfecto para esta primera sesión, die Verdichtung, punto die 8 Kapitel ankündigen, la página 97, porque es un párrafo muy denso donde nombra todos los motivos centrales de los 8 capítulos. Permítanme que les lea esto para finalizar y como corolario de la primera sesión. In den 8 Kapiteln, so geht's los. En los 8 capítulos, 97, el párrafo medio, para que vean un poco el entrelazamiento entre argumentación y narración y la densidad discursiva y expresiva al mismo tiempo de los conceptos pensamiento, concepto de Sloterdijk. Y aquí se resumen los 8 capítulos. En los 8 capítulos de este primer volumen comenzaremos una travesía sosegada por los abovedamientos de intimidad consubjetiva. Aquí está la intersubjetividad, la consubjetividad. De eso hablaré yo pasado mañana también. En ella aparecerán por orden en el discurso los espacios de la cardialidad histérica y el campo interfacial, el contacto magnetopático en la hipnosis y la posición envolvente amniótica del feto, el desdoblamiento placental y las figuras culturales de la doble alma, la evocación psicoacústica del yo mismo y finalmente también los ensayos teológicos de asentamiento sobre una base íntimo-topológica de la relación entre Dios y el alma, la pericoresis que habíamos visto. Las observaciones que se hacen en todos estos extractos e inversiones del espacio interior común no solo tienen el carácter, sin embargo, de constructos metafóricos. Cuidado los que piensan que es metáfora y no es pensamiento. El interior del que se hablará aquí tiene otra estructura que la del aula de la memoria de la que habla San Agustín, dando pie para que uno se sorprenda del hecho de que en el espíritu humano pueda descubrirse una dimensión suficientemente grande para almacenar tanto las pequeñeces de la propia historia vital como el inmenso saber sobre Dios y el mundo que las generaciones anteriores han acumulado. La discusión teológica de la Trinidad como metáfora, en el mejor sentido de la palabra, de la historia especulativa de la humanidad. Tampoco se parece a aquella parte submarina del iceberg cuya cima gustan de llamarlo consciente humano las psicologías profundas. Para finalizar, los espacios íntimos de la microesferología, y que son también del macromundo, es un poco la respuesta a Aristóteles. Los espacios íntimos de la microesferología no son ni las aulas majestuosas ni las guaridas cavernosas de la conciencia individual que, en trato consigo misma, se proporciona imágenes espaciales apropiadas para aclararse con su distensión entre lo más grande y lo más pequeño. Aquí solo uno, como se dice en alemán, solo uno le cabe arrodillarse entre la densidad especulativa y la belleza lingüística de lo que acabamos de leer. Hast du noch einen Wunsch? Ja, dieser Satz, den möchte ich gerne haben. Tiene todavía un deseo, pero es el último de verdad. Ja, dieser Leser, kannst du das finden, diesen Satz? Jeder Leser. Leser. Es in der Nähe von dem Zitat, pass mal auf. Ja, 98. Quiere que les lea, a ver si lo encuentro. Ja. 98, wie lautet das Zitat? Das Unbewusste, okay. Sí, ja, okay. Jeder Leser. Wie setzt der Satz an? Nein, das ist okay. Wie fängt der Satz an? Ja, jeder Leser. Cada lector, a ver si aparece, está sobre la 98-99. Ja. Cada lector, todo lector, ya está. 6 páginas antes de acabar la página 98 y les prometo que es lo último. Vamos a la pausa para antes de que hable el profesor Reguera. Todo lector, ja, ich hab's, ja. Todo lector puede convencerse sin esfuerzo
de que las dimensiones de la espacialidad interior que se despliegan en esta microesferología son de una estructura absolutamente diferente que las viviendas en serie de 3 habitaciones del aparato anímico freudiano. Creo que esto no necesita comentarios, ¿no? O sea, bueno, se comenta por sí mismo. Das kommentiert sich von selbst. Die drei Zimmerwohnung. Oder die Einzimmerwohnung. Quizás, you know, one of the most famous music bands in Germany is a band called Zweiraumwohnung. Sí, además viviendas de dos espacios. O de un apartamento de uno solo, ¿no? No, Zweiraumwohnung. Aber die Band heißt so. Ah, so, un momento, okay. Sí. Un grupo musical, perdón, que se llama así. Jetzt habe ich einen Moment vergessen, was wollte ich noch sagen. Achso, ya. 2 pequeñas indicaciones para su trabajo personal. Sobre lo que ayer oímos de Sloterdijk, de su experiencia india, que entró con Adorno y salió con Heidegger, y de este problema del encapsulamiento, a ver si me sale, die Verkapselung. El encapsulamiento, ¿se dice así en español? El encapsulamiento de cápsula, ¿no? Encapsulamiento contemporáneo del hiperindividualismo. 2 indicaciones bellas que les permitirá profundizar este tema. Ich verweise jetzt auf unser Gespräch von 96. En el libro de conversaciones que tenemos, que fue del año 94, que apareció en el 96, que apareció por aquí, pretextos hace poco, conversaciones, no sé bueno, es igual, el libro este que ya saben. No, das ist portuguesisch, es portugués. En español era, no sé, ensayo de intoxicación involuntaria. No, conversaciones con uno mismo, perdón. Intoxicación involuntaria en francés y en portugués. Ahí mismo, que es un libro, Selbstversuch en alemán, es una sesión de 4 horas que nos pegamos en un domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde hablando, y que fue tan bonita que lo decidimos publicar. Ahí hay 2 capítulos que explican muy bien esto. Vean la narración sobre India, sobre Pune, sobre los sannyasis, que fue la experiencia por la que pasó él. Y la segunda indicación es, vean también aquí todo el motivo central con el que yo me acerqué al amigo y colega, era lo que en su momento se llamaba la sociedad del ego, la Ego-Gesellschaft, que se acentuó todavía más de los 90 a la actualidad. Y todos esos motivos, busquen los capítulos correspondientes, India y la crítica a la sociedad del ego. Y los tienen muy bien explicados de manera coloquial en las conversaciones con uno mismo entre los 2 que aparecieron pretextos. Last remark. Jetzt Schluss. Last remark, ja. Noch eine, okay. Ja. Aber wirklich Schluss. Ja, dann ist wirklich Schluss. Okay. We should read that together and I might make das Unbewusste. La cita de verdad que nos promete que sí que es la última, que está en la página 99. El inconsciente está tan convencido de la redondez armónica del círculo como el geómetra más perito. Si se da vía libre a las ensoñaciones de la intimidad, la mano, soñando, dibujaría el círculo originario. Parece, pues, que el mismo inconsciente conociera una esfera parmenidea como símbolo suyo del ser. Esa esfera no posee las bellezas racionales del volumen geométrico, pero sí las grandes seguridades de un vientre materno, por supuesto. Bueno, creo que... I think this sentence contains very well the essence of the first volume. And my last remark is, I see that the Spanish version commits. I talk into the microphone. There is an ongoing error in the Spanish version that the characters of the quotations are smaller than the characters of the original text. And that is something I had been avoiding for all my lifetime. I never quote texts from other authors in smaller characters. It is against the ethics of quotation.
Yeah. Unfortunately, I had no influence on the Spanish version. Yeah, but it is a kind of if an author has also obligations towards hospitality. Yeah, and so hospitality of the author is to quote other authors as big characters as his own writing. You know? And I'm very unhappy to discover that in the English version, in the Spanish version, our guests, yeah, and they are really delightful guests, yeah, and important people having to say very beautiful things, that they all appear in smaller characters. I do apologize for that. Okay, thank you. Okay.